Video is what I'd like to explain. Я хотел бы вам сейчас разъяснить, почему же, и ответить на вопрос, когда люди задают вопросы, а почему же тогда мы не можем говорить о скидке 50%, если в дубликаторе об этом указано? Has everybody seen the duplicator video? Everybody watched duplicator? Кто-нибудь смотрел дубликатор видео? Show of hands. Okay, so this is exactly what's said on the duplicator video. And so one of the first things that the voice says is that a cruise vacation is 30 to 50% less than a land vacation. Now, it's important that you understand how that is true. И я хотел бы вам разъяснить, почему же голос в дубликаторе говорит, что круизный отдых может стоить от 30 до 50% от обычного стандартного отдыха. So this is true. Why is this true? Because on a land vacation, you have to what? You pay for your accommodations. You pay for your room nights. Почему же тогда стандартный отдых дороже? А дело в том, что нам нужно оплатить за размещение, нам нужно заплатить за номер. You have to pay for your meals. Вы также оплачиваете питание. You have to pay for your entertainment. Также вы оплачиваете любые виды развлечений. But the reason why cruise vacations are the fastest growing is because cruise vacations are 30 to 50% less than a land vacation. It's just true because it's all what? Inclusive. Yes, you have to pay gratuities. Yes, you have to pay for excursions. But when you look at the accommodations, the meals, the snacks, the entertainment, it's 30 to 50% less than were you to fly to Rome or to Florence or to Malta or Paris or any of these places and to pay for that all separately. Da or niet? Yes or no? Yeah. Yeah. Okay, the one German response. Da. It's yes. И правда заключается в том, что действительно, почему круизная индустрия растет намного быстрее, просто с космической скоростью, исключительно потому, что все вот эти накладные расходы, которые ложатся на нас для того, допустим, если бы мы улетели в Рим, в Венецию, в любую другую точку мира, в сухопутный отпуск, все эти оплаты ложатся на наш карман. В то время, когда, находясь на борту корабля, питание, развлечения, уборка наших кают, все уже включено. So this is true. I want you to say this. This is correct. A cruise vacation is 30 to 50% less than a land vacation. Das ist richtig. И это действительно правда. И это стоит говорить о том, что действительно круизный отдых на 30 и даже на 50% дешевле обычных стандартных отдыхов на суше. So that's true. I want you to say that. That's exactly what's on. That's exactly what's on duplicator. And then what else do we say on duplicator? We say we double your contribution. We double your contribution. Также еще одна вещь, которая указана в дубликаторе, и я хочу ее также подтвердить, о том, что в дубликаторе говорится, мы удваиваем все ваши вложения. И это действительно правда, потому что за $100 американских мы даем вам $200 круизных. So for every dollar that you put into your membership, it creates value. You have to understand that. Every dollar that you put in creates value for the membership. That's important for you to say that. И я хочу, чтобы вы понимали и также говорили об этом другим людям, что каждый доллар, который вкладываете вы или вкладываете любой другой человек, он создает ценность для нашего клуба. And so for every $100 that you put into the club, the company matches. And we call it a travel credit. We call it a cruise dollar. It's our currency within the company. It's our own currency. It's your currency. So for every dollar that you put into the membership, you put in $100, the company doubles your contribution. We match it. You put in 100, we put in 100,
You put in 600, you have 1,200. You put in 1,200, you have 2,400. You put in 500, you have 1,000. You have to be able to say it exactly the way that I'm telling you to say it. Remember, business is simple. What to say and how to say it. I'm trying to tell you exactly how to say it. The company doubles your contribution. Okay? И, пожалуйста, поймите то, что действительно компания всегда отвечает встречным предложениям в плане того, что вложив $100, компания мгновенно отвечает вам 200 долларов круизных. Okay, so now I'm going to stop just for a second, and I'm going to speak to you. How do we do it? How does the company do it? Michael takes in $100 and then he works magic and he doubles it? No, I'm explaining to you exactly the way that we do it. And again, I'm sorry I don't have a slide. I'll create a slide for this. But would it be important to know how we do it? И, возможно, у многих возникает вопрос, но как же $100, почему же они превращаются в 200 круизных долларов? Возможно, Майкл является магом или чародеем. Yeah, it's all Michael's money. So here's the way it works. Business for me is simple. Remember, business is simple. Помните, бизнес для меня это просто. You bring money in. You bring as much money as you can in, and you try not to spend money out. That's very simple. Bring money in, you prevent, you protect money being spent out. That's simple, right? Очень просто. Вкладывая деньги в Incruises, вы исключаете возможность потратить их где-то в другом месте. So the company brings money in, membership fees, partnership fees, power tool fees. Every time a member goes on vacation, we earn a commission. We have a joint venture with a cruise booking partner. This is all the ways that we bring money into the company. Right? У нас есть несколько источников доходов. Это продажа Power Tools и многих других инструментов, которыми пользуются большинство VIP-партнеров. Это также joint stock, это имеется в виду общие акционерные предприятия, это те предприятия, которые продают наши круизы также. As important as it is to understand how we bring money into the company, it's important to understand what we don't spend out from the company, what the company does not spend money. This is just as important, if not more important, than the way that we bring money into the company. Но важный момент заключается не в том, как мы получаем деньги. Важным моментом остается и ответом на вопрос, как же мы не тратим их. То есть, что мы делаем для того, чтобы деньги не уходили из компании. The company doesn't spend, as I already told you, we don't spend any money in advertising. We don't spend money in television, newspaper, internet, radio. We don't spend any money in advertising. We don't spend any money. Реклама не является нашей статьей расходов. Никакой вид рекламы, будь это интернет, радио, телевидение. How much money does the cruise line spend in advertising? All of them together in 1 year. Как вы думаете, сколько в год тратят круизные компании, круизные линии на свои рекламные услуги? A lot. Like a business. Очень много. 300 to 500 million US dollars are spent just from the major cruise lines, just from the biggest cruise lines. Только самые большие круизные линии тратят около 300 миллионов. 300 to 500 million dollars is what they spend in advertising to build their brand, to promote Carnival, Princess, Costa, MSC. MSC, Princess, Costa, все тратят эти деньги для того, чтобы на рынке построить свой бренд, свое имя. So we have a beautiful business because the cruise lines, they spend the majority of the money for you and me. They spend the money for you and I. I get down on my hands and knees and say thank you to the cruise lines for all that they do for us. This is important.
И я говорю спасибо круизным линиям за то, что они нам предоставили такую возможность, потому что мы можем с вами зарабатывать эти деньги и не тратить на то, куда тратят их круизные линии. Cruise lines, the majority of the reservations that you make with the cruise lines are done on the telephone. You make a cruise reservation talking to an agent that has a headset, that wears a headphone, and they answer the phone. Hello, my name is Max. I'm here with Costa Cruise Lines. How can I help you to book your cruise reservation today? 24/7. They have agents that work in buildings, big buildings, answering the phone, answering cruise reservation questions. Стандартная резервация или покупка круиза происходит таким образом, что люди звонят в компанию, которую увидели в платной рекламе, и, попадая на горячую линию, они попадают на человека и говорят: «Привет, я Макс, я работаю в Коста, и я готов предоставить вам информацию о круизных линиях». И эти люди сидят с наушниками в неких комнатах, в кабинетах, они арендуют место, они сидят в офисах. If you ever get the chance to come to Miami, we have an office in Miami. You drive in Miami. Miami is the cruise capital of the whole world. Miami is the Hollywood of the cruise industry. Miami is the Silicon Valley of the cruise industry. You drive down I-95 and you see Royal Caribbean, Azamara, you see Carnival, you see Princess, you see all these offices, big, huge buildings, thousands and thousands of employees. We Incruises, we have small offices. We have an office in Miami. I moved the global headquarters from Miami to Puerto Rico. Do you know why I moved the company to Puerto Rico? Я хочу вам сказать, что если вам когда-нибудь предоставится возможность побывать в Майами, вы увидите большущие здания. Это офисные здания, в которых сидят офисы продаж. Вы увидите, проехавшись по главным улицам, вы увидите, что это Голливуд в мире круизов. И очень большие деньги, соответственно, расходуются на это. У нас есть офис также, но у нас офис совсем скромный, маленький, и он был до последнего времени в Майами, но теперь мы переехали в Пуэрто-Рико. И хотите вы знать, зачем? People ask me, why did Michael move global headquarters from Miami to Puerto Rico? Почему же главный офис переехал? Я вам скажу. The answer is because Michael was paying 20 to 25% in corporate taxes in Miami. 20 to 25% corporate taxes in Miami. In Puerto Rico, Michael pays 4%. Вы знаете, почему вы приехали? Дело в том, что, находясь в Майами и, соответственно, попадая под налогообложение корпоративным налогом, мы платили около 20-25%. Что же касается налогообложения в Пуэрто-Рико, то эта цифра составляет всего лишь 4%. Would you rather pay 4% or 20%? Right? Хотели бы вы заплатить налогов 4% или 20%? But this is important. The reason that I do this is because of my commitment to the business. I also must live on Puerto Rico for at least 6 months. I have to track. I have to prove to the Puerto Rican government that I am there in Puerto Rico for at least 6 months. And this is a sacrifice. My parents are still alive. It's not easy for me, but I do this because of the love and respect and commitment that I have to you and our business to also save. If it helps the business, it helps you guys. The more money that I have to spend on cruise dollars, I will spend it. The more money that I have to spend on commissions, I will spend it. But if I have to spend money in offices, if I have to spend money in taxes, if I have to spend money in support, that means I have less money to pay for your cruise dollars. I have less money to pay for your commissions. This is important. Я хочу вам сказать, что это решение далось мне нелегко, поскольку
Для того, чтобы быть правильным налогоплательщиком Пуэрто-Рико, я должен физически там находиться 6 месяцев. И это своего рода жертва от меня, потому что я вдалеке от своих родителей, которые живут в Америке. Но я из любви к компании, из любви к вам, всем членам нашего круизного клуба, я желаю, чтобы все мы имели возможность экономить. Таким образом, у нас будет больше средств для оплаты круизных долларов именно в ваших кошельках. So everything that we do is to promote the health, the positive growth, the profitability of your business, our business. We're partners together in business. And so you have to trust that everything that I do, that we do, is to ensure that the health, the viability, the sustainability of our business is here for a very long time. People are tired. People are tired of companies that don't work. People are tired of leaders making promises that they don't follow up on. I understand this. Мы как партнеры. Залогом нашего успеха является взаимопонимание, взаимовыручка, взаимопомощь. И я делаю все для того, чтобы мы как партнеры развивались, потому что успех наш в развитии, он зависит напрямую от развития. Поэтому я делаю все для того, чтобы мы могли экономить денежки, мы могли развиваться, мы могли расти, наша компания развивалась и росла, потому что большинство людей устали. Устали от компаний, которые не идут в бизнес, устали от компаний, которые лопаются, банкротятся, появляется много людей, которые не знают, чем заняться. Мы же занимаемся тем, чтобы создавать рабочие места, чтобы люди развивались, росли над собой и росли также их доходы. Okay, stay with me. We're almost finished. Stay with me. Stay strong. Stay strong. What else can we not pay for? When you, as a member, go on that cruise, when you go and have a cruise vacation, does Incruises employees fix your meals? Does Incruises employees clean up your room? Does Incruises employees entertain you at night? Is it Incruises employees or the cruise line that takes care of you and your customer? Who is it? Хочу вам задать вопрос. Вот поехали вы в круиз отдыхать. Скажите, пожалуйста, кто вам готовит вкусные обеды? Или, возможно, кто-то из сотрудников Incruises развлекает вас ночью? Или, возможно, кто-то из сотрудников Incruises утром приходит и красиво застелит вашу кровать в каюте? It's a cruise line. So again, money, business is Это simple. делают круизные линии. Business is simple. Bring money in, protect like a papa, right? No money goes out. Or protect as little money goes out. And so that's my job. I'm a papa and I'm a dedushka. My job is to make sure that we bring in lots of money and I protect how much money we spend out and I spend the money where you want me to spend the money. You want me to spend the money in commissions. You want me to spend the money in bonuses. You want me to spend the money in cruise dollars. I don't think you want me to spend the money in taxes. I don't think you want me to spend the money in overhead. I don't think you want me to spend the money in offices and lots of employees. That's not what you want. If you do want that, let me know, and I'll be happy to pay you less money. Just let me know. Таким образом, я являюсь хранителем денег, наша компания является хранителем денег. То есть, получив средства, мы их аккумулируем, и когда вы говорите, Майкл, нам нужно получить наши зарплаты, нам нужно получить наши гонорары, и тогда мы даем эти деньги. Но мы не тратим их на налоги, мы не тратим их на другие арендные и другие расходы. Okay, so does everybody understand? Back to you understand? Yes. How does it work? Do you understand how it works? Вы понимаете, насколько этот бизнес прост? Max, I wish our business was so simple that we manufactured a phone and the phone cost $100 to make. Давайте возьмем, к примеру, телефон. Допустим, мы произвели телефон, и его стоимость составляет $100 to make. $100 в себестоимости производства. And then I sell it for $500. И я продам его за $500. I wish I had maybe a skincare or cosmetics
that cost me $2 to make, and then I sell it for $100. Или, допустим, у меня будет косметика, которая в себестоимости будет обходиться в производстве около $2, и можно будет ее продавать в разы, в десятки и сотни раз больше. I wish I had a pill that I manufacture for pennies and I sell for dollars. I don't have this. I have to be very smart. We have to be very smart in the way that we run our business. We bring money in, we protect the money that goes out. That's how we do the 2 for 1. That's how we make it work. It's a combination of the money in and less money out. That's how we make it work. That's the answer. Наш бизнес построен на том, чтобы мы получили как можно больше денежек и как меньше мы их потратили. But I'm also not going to tell you, I'm not ever going to tell you how I negotiate with the cruise lines. This is my secret. Но мой секрет заключается в том, что я никогда вам не расскажу о моем сотрудничестве с круизными линиями. В каких отношениях состою я с ним. This is my secret formula. I will never tell you how I negotiate with the cruise lines. Я вам никогда не расскажу о том, как я с ними веду переговоры. But I will give you a hint. I will give you a clue. Но я вам дам легкий намек на это. If I tell the cruise lines, just for example, that we have 1,000 members, then I have to have 1,000 members that are paying $100. Let me say it again. If I tell the cruise lines in my negotiation that we have 1,000 members, or 50,000, or 100,000, or 200,000, or 1 million customers, they want to make sure that those 1,000, 50,000, 100,000, 250,000 are paying their $100. That's a clue. I'm giving you a clue. Если я скажу круизным линиям, что во время переговоров, что в нашем клубе есть 100 членов, или 200, или 1000, или 50 тысяч, круизные линии, соответственно, само собой разумеется, будут ожидать по $100 с каждого члена нашего клуба. I'll give you another clue. The other clue is, второй намек. I already told you that we bring them what? New customers. That they want new customers. Because for the cruise line, it's important to know how they make their money. We save you money on the booking. This is important. They make their money when you go to the bar and you drink alcohol. They make money when you go and you gamble. You play blackjack or you play the lot. You understand? They make money when they take pictures of you. Но круизным линиям интересно You другое. understand this, right? This is the value. I'm just being very honest with you. Им интересно, как они зарабатывают деньги. И я вам скажу, что когда Incruises экономит на бронировании круизов, то в то же время люди, которые отдыхают на круизных кораблях, они идут в казино и тратят деньги, что приносит доход круизным линиям. Они идут, кушают, и они выпивают в барах, что также является статьей дохода для компаний круизных линий. And I'll give you the third clue. The third clue is that they make money on the internet. The third clue is that I'm promising the cruise lines that we continue to grow. 3 years ago, 500%. 2 years ago, 600%. This year, 600%. If your business is not growing, it's what? It's dying. It's dying. And so, this is how I negotiate with the cruise line. The cruise lines want to make sure that we continue to grow. So if they ask me to make sure that I grow, I'm going to ask you to make sure that you grow. This is how we make it work. Okay? Мы договорились с круизными линиями о том, что мы всегда будем источником и будем всегда предоставлять круизным линиям новых клиентов. И круизным линиям этого достаточно. То есть, если наш бизнес растет, и в прошлом году мы дали одно количество пассажиров, в следующий период это количество удвоилось, утроилось или умножилось в несколько раз. И если наш бизнес растет, соответственно, ваш бизнес растет.
The words on duplicator say exactly what you see on the screen. That you can travel at a fraction of the cost. That's exactly what we say and how we say it. That you can travel at a fraction of the cost. В дубликаторе также говорится, что вы можете путешествовать всего лишь за 50% от стоимости, до 50% от полной стоимости. И это является правдой. So what's important here, Max, is it says that you can save up to as much as 50%. Up to as much as 50%. То есть вы можете сберечь до 50%. Как можно больше? До 50%. As much as up to 50%. I'm not saying you're going to save 50%. I'm saying you can save as much as. It's a fraction of the cost. То есть Up to 50%. правильно стоит понимать это выражение в плане как можно больше до 50, то есть 50%. So do I understand correctly? So 50% is the maximum we can save. Well, you can actually save